So enzymatic and microbial oxidation. Okay, this is the last topic. Okay, so now we have to discuss, that is joto dur porjonto up to before going the today's class we discuss about so many oxidants. Okay, most are based on laboratory performance and artificially things can be used. Okay, বেশিরভাগই সব ল্যাবে ইউজ করা হয় আর বেশিরভাগই সব আর্টিফিশিয়ালি প্রিপেয়ার্ড। ওকে, কিন্তু bio-oxidation or microbial oxidation or enzymatic oxidation can also be performed. Okay, enzyme. Now we have to discuss about what is enzyme. Enzyme is a biocatalyst. Okay, that should be increase the rate and before and after the reaction and during the reaction they are basically unchanged. Okay, they are not directly participate in reaction but they must be accelerate the process. Okay, so they are catalyst but they are found in a living organism, that's why they are termed as biocatalyst. Okay, তো এনজাইম হলো বায়োক্যাটালিস্ট যে শুধুমাত্র রেট বাড়ায়, রেটে পার্টিসিপেট করে না। ওকে, আর রিয়াকশনের আগে পরে রিয়াকশনের মাঝখানে কোনোভাবে এর কোনো চেঞ্জ হয় না, আর যেহেতু লিভিং অর্গানিজমে পাওয়া যায় সেজন্য একে বলা হয় বায়োক্যাটালিস্ট। তবে এর সঙ্গে ক্যাটালিস্টের কিছু তো ডিফারেন্স আছে, এর একটা অপটিমাম পিএইচ আছে, একটা অপটিমাম টেম্পারেচার আছে যেখানে ও সবচেয়ে ভালো কার্যকরী হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই যে এই এনজাইমের কাজ খুব স্পেসিফিক হয়, খুব নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের ওপরেই ও কাজ করে, অন্য সাবস্ট্রেট দেওয়ার পরেও ও কাজ করে না। ঠিক আছে, তো এটা দেখা যায়। তো নেক্সট ডিটেলসে আমি আসার আগে এটাই বললাম যে এনজাইম কাকে বলে। এবার আমরা জানবো এনজাইমেটিক অক্সিডেশন। ওকে, যেখানে এনজাইম ইনভলভ হয়, যেখানে কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল কোনো রিয়েজেন্ট ইনভলভ হয় না। যেহেতু আমার এনজাইম ইউজ করে মোর সিলেক্টিভ প্রোডাক্ট ক্যান বি প্রডিউসড, খুব সহজে মোর সিলেক্টিভ প্রোডাক্ট তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে এনার্জিওমেরিক এক্সেসও অনেক বেশি হয়, বা বলতে গেলে অনেক সময় একটাই প্রোডাক্ট তৈরি হয়। তো সেই জন্য এনজাইম খুব বেশি ইউজফুল এই ফিল্ডে। ঠিক আছে, এবার এক্ষেত্রে কিছু ড্রব্যাকও আছে, যার জন্য আমরা ওই সব রিয়েজেন্ট যেগুলো আছে অক্সিজেন টেট্রাঅক্সাইড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এগুলোও ইউজ করি। ঠিক আছে, নেক্সট। So first one, sorry, conversion of alcohol into acetic acid by bacterium. Bacterium acetic in presence of air and the conversion of sucrose into ethanol by yeast. Okay, so conversion of alcohol into acetic acid by bacterium. Okay, bacterium acetic হলো একটা এনজাইম in presence of air and the conversion of sucrose into ethanol can be take place by same, okay, bacterium acetic, that should be produce alcohol to acetic acid, ethyl alcohol to acetic acid, যেখানে কি হয় তোমার সুক্রোজ থেকে ইথানল তৈরি হয় বাই ইস্ট। ওকে, ইস্টে ওই যে আমরা বলতাম না অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন, তারপরে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন, তারপর ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন। ওকে, দুধ থেকে দই হওয়া ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন সন্ধান। নেক্সট ওয়ান
আমার অ্যাসিটিক অ্যাসিড সন্ধান, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন, যেটাকে বলে ফার্মেন্টেশন মানে হলো সন্ধান, ঠিক আছে। আর একটা কি অ্যালকোহলিক, যেটা থেকে সুক্রোজ থেকে কী তৈরি হয়, ইথানল তৈরি হয়, হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে এই অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করার ক্ষেত্রে কী ইউজ হয়, ব্যাকটেরিয়াম অ্যাসিটিক। ওকে, so now we proceed the reaction. That is must be CH3 CH2, which this is ethanol. Okay, ethanol. In the presence of air or oxygen, the biocatalyst or enzyme is bacterium acidic. ওকে, কী তৈরি হবে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড হবে। and plus water will be produced. ওকে, এই প্রসেসটাকে একটা নির্দিষ্ট নাম বলা হয়, সেটার নাম হলো ম্যানুফ্যাকচার অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড। ওকে, ম্যানুফ্যাকচার অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড। আরেকটা নাম আছে, সেটার নাম হলো কুইক ভিনেগার প্রসেস। ওকে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় কুইক ভিনেগার প্রসেস। ওকে, সো কনভার্সন অফ অ্যালকোহল ইন্টু অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাই ব্যাকটেরিয়াম অ্যাসিটিক in presence of air, and there should be the conversion of sucrose into ethanol by yeast, okay, can be take place. যেমন ethyl alcohol, that is when in the presence of oxygen due to the enzyme that is bacterium acidic, it must be converted to acetic acid. ethanol থেকে কি তৈরি হয়, অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয় in the presence of enzyme that is bacterium acidic. ওকে, আর অ্যাডিশনাল প্রোডাক্ট হিসেবে কি তৈরি হয়, ওয়াটার এলিমিনেট হয়। This is we can say as acetic acid manufacture of acetic acid, because acetic acid তৈরি হয়, অথবা এই প্রসেসটার নাম হলো কুইক ভিনেগার প্রসেস। ওকে, নেক্সট process is C12H22O11. This is sucrose. টেবিল সুগারের সেম সংকেত, that is C12H22O11. okay, plus H2O. The enzyme is invertage. Okay, it must reproduce corresponding C6H12O6, এটা হবে গ্লুকোজ। আর গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ কিন্তু সেম ফর্মুলা, দ্যাট ইজ C6H12O6, এটা হলো ফ্রুক্টোজ। দুটো কিন্তু স্ট্রাকচার আলাদা। গ্লুকোজের স্ট্রাকচার হলো এরকম, CHO CH2OH OHH HOH OHH and OHH, এটা হলো গ্লুকোজ স্ট্রাকচার, এটা হলো গ্লুকোজ স্ট্রাকচার। আর ফ্রুক্টোজ স্ট্রাকচার হলো, এক মিনিট, CH2OH C double O, then HOH OHH OHH CH2, দেখো সেমই হবে, 1 2 3 4 5 6 6, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6, 6টা কার্বন, ঠিক আছে। এখানে দেখো একটা অক্সিজেন, দুটো অক্সিজেন, এখানে দুটো অক্সিজেন, এক্ষেত্রে 3টে হাইড্রোজেন, এক্ষেত্রেও 3টে হাইড্রোজেন, এখানে দুটো কার্বন দুটো কার্বন, ঠিক আছে। তো দে আর সেম ফর্মুলা। ওকে, এটাও C6H12O6 আর এটাও C6H12O6, but this is glucose and this should be fructose. ওকে, বুঝা গেল? নেক্সট, তাহলে সুক্রোজ থেকে কী তৈরি হয়, গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়, ঠিক আছে। কোন এনজাইম, ইনভার্টেজ। ওকে, ইনভার্টেজ ইজ এ এনজাইম। ওকে, নেক্সট এটাই কন্টিনিউ করছি। গ্লুকোজ C6H12O6, এটা থেকে ইনভার্টেজ এনজাইম দিলে কী তৈরি হয়, ইথানল তৈরি হয়, 2 ইকুইভ্যালেন্ট ইথানল তৈরি হয়, অ্যান্ড প্লাস 2CO2 রিলিজ হয়। ওকে, বোঝা গেল?
Okay, next. তিন নম্বর C12H22O11. এবার সেম ফর্মুলা, ল্যাকটোজ অ্যান্ড সুক্রোজ সেম ফর্মুলা, সিমিলার দ্যাট গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ। গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজের স্ট্রাকচার আলাদা, একটার মধ্যে CHO COHH আছে, আর একটার মধ্যে CH2OH COO আছে, ঠিক আছে? দুটোর স্ট্রাকচার আলাদা কিন্তু দুটোর ফর্মুলা সেম। সিমিলার থিংস আর দেয়ার, দ্যাট ইজ sucrose and lactose, they having the structure difference but their formula is same. Okay, so this is lactose and that should be reacted with water in the presence of particular enzyme. The enzyme is the key, that is must be bacillus acetic lactic. Okay, একদম প্রথম যে এনজাইমটা বলছিলাম ইথানল থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছিল, ওটার নাম ছিল ব্যাকটেরিয়াম অ্যাসিটিক, আর এটা হলো ব্যাসিলাস অ্যাসিটিক ল্যাকটিক। ব্যাসিটাস অ্যাসিটিক ল্যাকটিক গুলালে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে কী তৈরি হবে? এখান থেকে হবে 4CH3CHOH COOH, এটাকে বলা হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড। কি বলা হয়? ল্যাকটিক অ্যাসিড। ওকে, so lactose থেকে কি তৈরি হয়? lactose when react with water in the presence of bacillus acidic lactic enzyme, particular enzyme হলো bacillus acidic lactic, তাহলে কি তৈরি হবে? ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে। ওকে, তো মনে রাখবে all the above enzymatic oxidations are referred as fermentation. Okay, so all the above enzymatic oxidation, that should be referred as fermentation. Okay, next, all the above মানে কি? all the previous যত কিছু আছে সব সমস্তটাই বলতে পারো ফার্মেন্টেশনের মধ্যেই পড়ে, ঠিক আছে? একটা ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন, একটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন, একটা অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন, ওদেরই আশেপাশে ধারে ঘেঁষ দিয়ে প্রত্যেকটা রিয়াকশন আমি বুঝালাম, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা একটু অন্য টাইপে যাব। 4.1, that is suppose benzene is there, benzene is highly stable, but যদি আমি পুটিডা দিই, পুটিডা দিয়ে in the presence of O2 কি হয়? এটাকে আমি এইভাবেও লিখতে পারি, এই যে ডাবল বন্ডটা এটা অক্সিডাইজ হয়ে যায়, অক্সিডাইজ হয়ে কি হয়? এই বন্ড এটা হয়ে যায় OH, এটা হয়ে OH, এটা সিস্টাইল। এবার ভালো করে বোঝো, এটা নর্মালি কিন্তু এটা ফিজিবল নয়। কেন ফিজিবল নয়? বিকজ অ্যারোমেটিক রিং ইজ হাইলি স্টেবল। অ্যারোমেটিক রিং ইজ হাইলি স্টেবল, সবচেয়ে বেশি স্টেবিলিটি অর্ডারের মধ্যে অ্যারোমেটিসিটি পড়ে, তারপরে পড়ে কনজুগেশন, ঠিক আছে? তো সবচেয়ে আগে পড়ে অ্যারোমেটিসিটি। কোনো একটা সিস্টেম যদি অ্যারোমেটিক হয় তো সেটাকে ব্রেক করা মুশকিল। আর বেনজিন তো হাইলি স্টেবল, বেনজিন তো অক্সিডেশনেও পার্টিসিপেট করে না সহজে, আর ইনার্ট সলভেন্ট হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এনজাইম এমন অনেক কিছু করতে পারে যেটা সাধারণ রিয়েজেন্ট করতে পারে না, সাধারণ ক্যাটালিস্ট করতে পারে না, যেগুলো এনজাইম করতে পারে, ঠিক আছে? এটা আমি আগেই বলে রাখলাম, এনজাইম এমন অনেক কিছু করতে পারে যেটা নর্মাল মেকানিজম বা নর্মাল জিওসি জেনারেল অর্গানিক কেমিস্ট্রি দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি না, এমনও অনেক কিছু তৈরি করতে পারে এনজাইম, ঠিক আছে? তো পুটিদা that should be produce diol, cis diol from benzene. One double bond is oxidized. Okay, in a similar way, toluene halogen substituted
benzenes and parahalogen substituted toluenes give the corresponding diols by P. putida. Okay. This reaction involves the conversion of double bond to diol. Okay. So in a similar way, toluene halogen substituted benzene, para halogen substituted toluenes, that should be give the same cis diol by P. putida, and there should be the double bond, the CC double bond, that should be converted to cis diol. Okay, so that can be possible. Okay, তো P. putida দিয়ে আমি toluene halogen substituted benzene, even para halogen substituted toluene প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমরা একটা ডাবল বন্ড থেকে ডাবল বন্ডকে অক্সিডাইজ করে সিস ডায়ল তৈরি করতে পারি বাই ইউজিং P. putida. ওকে, নেক্সট। ওকে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি পুটিটা দিয়ে। সাপোজ দুটো বন্ড, এখানে Cl, এখানে OH আছে, OH আছে, এটা সিস ডায়ল। ওকে, এটাকে যদি নর্মাল করি, নর্মাল কন্ডিশনে যদি করি, কি প্রোডাক্ট হবে? ও এখানে ধরো ডাবল বন্ড, এটা হবে, অ্যান্ড এটা হবে, ঠিক আছে। কিন্তু ইল্ড হবে মাত্র 18%, আর এই ক্ষেত্রে আমার লাগবে 4 স্টেপস, 4টা স্টেপস লাগবে। ওকে, আর ইল্ডও কিন্তু লো ইল্ড। কিন্তু এটা থেকে যদি আমি P. putida ইউজ করি, putida, ইল্ডও হাই হবে, অ্যান্ড অলসো কী তৈরি হবে? প্রোডাক্ট আলাদা হবে, ক্লোরোবেনজিন হবে, ঠিক আছে। আর অলমোস্ট 1 স্টেপে এটা হয়ে যায়। তো সেই জন্য দেখো 4 স্টেপে নর্মাল করলে আমার 18% লো ইল্ড, অন্য একটা সাইড প্রোডাক্ট, একটা অন্য আনডিজায়ার একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়। কিন্তু আমার যদি ক্লোরোবেনজিন তৈরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে এই যে সিস, এই ডায়ল, এটা থেকেই P. putida ইউজ করে আমি, সরি আমি উল্টো বললাম না, 1 মিনিট, আমি ভুল বললাম, হ্যাঁ দাঁড়াও মুছে দিচ্ছি। এবার ঠিক করছি, এটা হবে P. putida ইউজ করব, এটা ক্লোরোবেনজিন থেকে এটা তৈরি হবে, ঠিক আছে। এটা হলো খুব অল্প স্টেপ, দ্যাট ইজ 1 স্টেপ রিয়াকশন, ইল্ড উইল বি হাই, ইল্ড হাই, এটা থেকে এটা তৈরি হবে। এবার ঠিক আছে, এখানে হয়ে গেল ডাবল বন্ড ও এটা তৈরি হবে, এটা নর্মাল। এক্ষেত্রে 4 স্টেপসের দরকার হবে, তবে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে ইল্ডটা কমে যাবে, 18% হবে। ওকে, তো সেই জন্য আমি বলতে পারি P. putida ইজ ইউজফুল। ওকে, নেক্সট। এবার এনজাইমেটিক বেয়ার ভিনেগার অক্সিডেশন,
that is must be, we can say BVO, beer vinegar oxidation can be occur. কীরকম? প্রথমে ধরো এখানে আছে সাইক্লোহেক্সানন, ওকে, এক্ষেত্রে ইউজ করবো এপিডি। এপিডি মানে ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড, ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। আর এনজাইমটার নাম হবে সাইক্লোহেক্সানন অক্সিজেনেস, ওকে, NADPH.O2 কী তৈরি হবে? এটা তৈরি হবে N প্লাস, এটা তৈরি হবে, ঠিক আছে। তো এইভাবে করে কী তৈরি হবে? সাইক্লিক এস্টার ল্যাকটোন তৈরি হবে। তো এটাকে বেয়ার ভিলেজে অক্সিডেশন যেটা আমি বলি সেরকমই হবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কী হবে? এই ক্ষেত্রে আমার খুব সহজে ইজিলি বাই এনজাইম এটা রিয়াকশন হবে। এটা কতগুলো কার্বন আছে দেখো তো, 1 2 3 4 5 6টা কার্বন, 1 2 3 4 5 6 7, 7, একটা অক্সিজেন নিয়ে আমার 7টা হবে, ঠিক আছে। নেক্সট, এবার মনে রাখবে আমি প্রোজেস্টেরন থেকে, এই যে 9 প্রোজেস্টেরন থেকে অ্যাসপারজিলাস ইউজ করে 11 আলফা হাইড্রক্সি প্রোজেস্টেরন তৈরি করতে পারি, and that should be very much vital one for medicinal aspects, ঠিক আছে। মেডিসিনাল অ্যাসপেক্টসের জন্য আমরা প্রোজেস্টেরন থেকে কী তৈরি করতে পারি? 11 আলফা হাইড্রক্সি প্রোজেস্টেরন করতে পারি। কী হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। CO CSC, okay, this double bond, this is progesterone, এক্ষেত্রে অ্যাসপারজিলাস, ঠিক আছে। অ্যাসপারজিলাস সঙ্গে একটা নাম থাকে, হ্যাঁ, ওক্রাসিয়াস, ঠিক আছে, অ্যাসপারজিলাস ওক্রাসিয়াস। কী তৈরি হবে? COCH3 হবে, এখানে CH3 হবে, OH হবে, এই বন্ড হবে, ডাবল বন্ড হবে, এটাকে বলা হচ্ছে 11 আলফা হাইড্রক্সি প্রোজেস্টেরন, ওকে, 11 alpha hydroxy progesterone that should be produced, okay, clear, okay. Next, next one, similar fashion আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ডাবল বন্ড CH3, OH স্টোন, এটা কি হবে? জিব্বে এলা ফুজি কুরোই, জিব্বেলা ফুজি কুরোই, ওকে। তাহলে এটা রিয়াকশন করে কি তৈরি হবে? ডাবল বন্ড, এটা OH আসবে,
CSC, yeah. That is 15 alpha hydroxy OH stone. ওকে, 15 alpha hydroxy OH stone. তো একটা বাড়তি OH নিয়ে আসতে পারে কে? জিবেরেলা ফুজি কুরে, জিবেরেলা ফুজি কুরে। ওকে, নেক্সট hydroxylation of cholesterol by Mycobacterium sp gives cholesterol in okay. So hydroxylation of cholesterol by Mycobacterium sp. Mycobacterium sp is the enzyme name that should be give ultimately cholesterol 4 in 2-on. Okay, hydroxylation of cholesterol by Mycobacterium sp gives basically cholesterol 4 in 2-on. That is one which is oxidized by ketone. Okay, one which is oxidized by ketone. Okay, this is OH, CH3, CH3, this এখানে আবার CH3, এখানে ডাবল বন্ড, হাইড্রোক্সিলেশন, ডাবল বন্ড ও আছেই। হাইড্রোক্সিলেশন মানে এক্ষেত্রে দ্যাট ইজ মাস্ট বি এখানে একটা অ্যাডিশনাল ওয়েট আসবে, ঠিক আছে, একটা অ্যাডিশনাল ওয়েট আসবে। কী হবে? এক মিনিট, এটা আমি ভুল লিখছি। হ্যাঁ, এবার ঠিক লিখছি। এখানে CH3, এখানে ডাবল বন্ড, এখানে OH আসবে। তো এখান থেকে যদি মাইকোব্যাকটেরিয়াম sp ইউজ করা হয় তাহলে কী তৈরি হবে? ওই একই কথা বললাম, OH-টা কনভার্ট ইনটু কিটোন হলো, ডাবল বন্ড, এখানে ডাবল বন্ড ও তৈরি হবে। বোঝা গেল একটা CH3 ছিল, এটা তৈরি হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি পরপর। দ্যাট ইজ মাস্ট বি CH3, CH2 whole 7, that is must be CH double bond CH, CH2 whole 7, then COOH. This is oleic acid. Okay, when we introduce Pseudomonas sp, okay, it must be produced CH3, CH2 whole 7, CHOH, sorry, CH2, then CH2 whole 7, COOH. Okay, that must be 10 hydroxy stearic acid is produced. Okay, so there must be, এখানে কি চেঞ্জ হলো? এখানে চেঞ্জ হলো এই যে এই পোর্শনটা, এই অ্যালকিন থেকে কি তৈরি হলো? একটা অ্যালকোহল তৈরি হলো,
আর একটা হাইড্রোজেন এসে CH2 তৈরি হলো, ঠিক আছে। তো আনস্যাচুরেটেড থেকে স্যাচুরেটেড হলো, যেখানে অ্যাডিশনালি একটা OH অ্যালকোহল এলো, অ্যান্ড অলসো একটা হাইড্রোজেন CH এর সঙ্গে জুড়ে CH2 তৈরি করলো, ঠিক আছে। এটাই কে করে? সিউডোমোনাস sp করে। ওকে, নেক্সট। OH CH2 CH2 COOH, ওকে। এক্ষেত্রে যদি আমি ইউজ করি আর্থো ব্যাক্টার sp, it must be produce ইঞ্জিনিয়ারিং, এখানে OH, এখানে OH, এখানে CH2 CH2 COOH এর সঙ্গে জুড়ে আছে। আচ্ছা, এটা আমি এখানে লিখছি OH OH CH2 CH2 COOH, ওকে। এটা তৈরি হয়। তো এক্ষেত্রে কি অ্যাডিশনালি একটা OH এসে জুড়ে যায়, ঠিক আছে। হাইড্রোক্সিলেশন হয় বাই আর্থোব্যাক্টার স্পেসিস, ওকে। আর্থোব্যাক্টার স্পেসিস এসপির মাধ্যমে কি হয়, একটা এক্সট্রা OH এসে জুড়ে বসে, এটাকে আমরা বলি হাইড্রোক্সিলেশন, ওকে। নেক্সট। এটা একটা নাম আছে, এটার নাম কি? নিকোটিন, ওকে। এটার ক্ষেত্রে ওই আর্থোব্যাক্টার sp ওটা ইউজ করবো, দেখি তৈরি হবে। এক্ষেত্রেও হাইড্রোক্সিলেশন হবে, OH এখানে আসবে, আর এটা যা থাকার তাই থাকবে, বুঝা গেল। এটাকে বলা হয় 6-হাইড্রোক্সি নিকোটিন, ওকে। 6-হাইড্রোক্সি নিকোটিন, এটা তৈরি হবে, বুঝা গেল। নেক্সট। আর কি আছে? সাপোজ বেঞ্জিন ইজ দেয়ার। এবার বেঞ্জিনকে যখনই আমি দিব মাইক্রোকক্কাস স্পেরয়েডস, ওকে, লাইক অর্গানিজম, কি তৈরি হবে? এটা ভেঙে যাবে, বেঞ্জিন ভেঙে যাবে, বেঞ্জিন ভেঙে দুটো ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়, এটাকে বলা হয় ট্রান্স মিউকোনিক অ্যাসিড, ওকে। ট্রান্স মিউকোনিক অ্যাসিড, বোঝা গেল, by using Micrococcus spheroids like organism. So benzene ring, this should be break, so ultimately produce trans muconic acid, দুটো একটা কি হয়, ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয়, একটা ডাবল বন্ড ব্রেক হয়ে, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, benzene COOH NH2, and this should be termed as para amino benzoic acid. যেহেতু প্যারা পজিশনে আছে উইথ রেসপেক্ট টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, সো উই ক্যান সে প্যারা অ্যামিনো বেঞ্জোইক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ইউজ হয় স্টেপটোমাইসিস, ওকে, থায়োলুটেয়াস, তাই কী তৈরি হয়? বেঞ্জিন, এখানে COOH হয়, NH2 কনভার্টিং টু NO2। দেখো NO2 থেকে NH2 যখন তৈরি হয় সেটাকে বলে রিডাকশন। তাহলে অপোজিট টেন যদি হয় NH2 থেকে NO2 তৈরি হয়, তো সেটাকে আমরা কি বলবো? অক্সিডেশন। If we can term that NO2 converting to NH2, that should be termed as reduction. So on that case, the opposite thing, that is NH2 to NO2 formation, amine to nitro formation, that should be considered as oxidation. This is the reversal of the process, okay. So ultimately produced para nitro benzoic acid, okay. তো প্যারা অ্যামিনো বেঞ্জোইক অ্যাসিড থেকে স্টেপটোমাইসিস থায়োলুটেন্স ইউজ করলে কী তৈরি হয়? প্যারানাইট্রো বেঞ্জোইক অ্যাসিড হয়, ওকে। নেক্সট, ওকে, কমপ্লিট।
সো এনজাইমের ক্ষেত্রে আমি কিছু স্পেসিফিক উদাহরণ দিলাম, যেমন ফার্স্ট ওয়ান ব্যাকটেরিয়াম অ্যাসিডিক কী তৈরি করে, ইথাইল অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড। দেন ইনভার্টেজ কী করে, সুক্রোজ টু গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ, আর গ্লুকোজ থেকে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করে। দেন ব্যাসিলাস অ্যাসিডিক ল্যাকটোজ থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। তারপরে কি পুটিডা ইউজ করলে তাহলে কোনো জায়গার অ্যারোমেটিক সিস্টেমে একটা ডাবল বন্ড অক্সিডাইজ হয়ে দুটো সি স্টাইল তৈরি হয়, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান সাইক্লোহেক্সানোন অক্সিজেনেসের জন্য কী হয়, বেয়ার ভিলেজার অক্সিডেশন হয়। দেন অ্যাসপারজিলাস অক্রাসেন্স, ওর জন্য কী হয়, ওর জন্য এক্সট্রা হাইড্রোক্সিলেশন হয়। জিব্রায়েলা ফুজিকুরোই, তার জন্য কী হয়, তার জন্য একটা এক্সট্রা হাইড্রোক্সিলেশন হয়, একটা এক্সট্রা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ বেশি জুড়ে যায়, ঠিক আছে। আর লাস্ট ওয়ান আমরা কী দেখলাম, মাইক্রোকক্কাস স্পেরয়েডস লাইক অর্গানিজম, এক্ষেত্রে বেঞ্জিন থেকে ভেঙে গিয়ে ট্রান্সটাস মিউকোনিক অ্যাসিড হয়। আর স্টেপটোমাইসিস থায়োলুটেন্স, এর জন্য কী হয়, প্যারামিনো বেঞ্জোইক অ্যাসিড থেকে কী তৈরি হয়, প্যারামাইটো বেঞ্জোইক অ্যাসিড। তো আলটিমেটলি অনেক আছে, অত মনে রাখাও সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যদি জেনে রাখি কয়েকটা, যেমন যেটা ফার্স্টের দিকে আমি বুঝিয়েছি যে অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করা, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা, ল্যাকটোজ থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইনভার্টেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, that must be sucrose to glucose and fructose formation, that should be important. And also acetic acid formation is important. First, all fermentation processes are most important, okay. Next we can memorize P putida, that is one double bond break and there should be cysteine is produced. Others, that are Aspergillus octaceus, that is must be Gibberella fujikui, they are we may memorize, may not memorize, okay, not so important, okay. Up to this